Bonjour. Je suis très contente de réitérer les demandes du MPD pour la mise à jour économique et fiscale qu'on va avoir demain. Depuis quelques semaines, l'MPD était très clair sur qu'est-ce qu'on prévoit avec des décisions et l'énoncé que le gouvernement va faire demain. D'abord, on parle de subventions salariales. Pour nous, c'est un programme qui, pour l'instant, ne fonctionne pas adéquatement. Alors, qu'est-ce qu'on préconise? Étant donné la falaise qui existe présentement pour les entreprises et des organismes sans but lucratif qui ont perdu 30 de leurs revenus, si on n'a pas ces 30 %-là, les commerçants ne peuvent pas accéder à ce programme-là. J'entends dans mon comté de beaucoup des gens qu'effectivement, des petits commerçants ne peuvent pas accéder. Les PME ne peuvent pas accéder à cause de cette falaise de 30 % Qu'est-ce que Gord Johns et moi proposé à M. Morneau il y a quelques semaines? C'était d'avoir une étape graduelle. Alors, une entreprise qui a perdu moins que 30 % pourrait quand même accéder à ce programme-là. Peut-être pas avec une subvention salariale de 75 % mais avec une subvention salariale quand même. Deuxièmement, pour les personnes handicapées, c'est les gens les plus démunis du Canada. La moitié des gens qui doivent faire affaire avec une banque alimentaire sont des personnes handicapées au Canada. La moitié des gens qui sont sans abri au Canada sont des personnes handicapées aussi. Mais pour l'instant, même si ça fait presque 4 mois qu'on est en crise dans cette pandémie, les personnes handicapées du pays n'ont pas reçu un cent jusqu'à date. On peut faire la comparaison avec le système bancaire qui a reçu jusqu'à date 750 milliards de dollars d'appui. Pour les personnes handicapées qui n'ont pas reçu un cent, c'est la misère. Et il faut absolument que le gouvernement prenne acte et mette en place une allocation d'urgence qui pourrait aller à toutes les personnes handicapées au pays. Et troisièmement, bien sûr, c'est la question des revenus. Il y a des gens qui parlent de couper dans les services. Pour nous, on préconise que le gouvernement, enfin, commence à régler les affaires de revenus. Ça commence avec les paradis fiscaux qui nous coûtent 25 milliards de dollars par année, selon le directeur du budget parlementaire. Avec ces 25 milliards de dollars par année, on pourrait faire ces investissements dans les services. Aussi, une taxe sur la richesse qu'on voit est de plus en plus concentrée dans notre pays. Le directeur du budget parlementaire a déjà mis que la concentration de richesse est maintenant 2 fois plus élevée qu'on a vu auparavant. Alors, notre idée, bien sûr, c'est de mettre en place une taxe sur les ultra-riches qui fait en sorte qu'on peut avoir des ressources encore pour faire des investissements et améliorer des services pour les gens qui en ont besoin. So I'm pleased today to talk about what the NDP has been pushing the government on for weeks in terms of this economic snapshot or economic and fiscal update. We have been pushing these issues for a number of weeks, and our hope is tomorrow the government will actually realize the importance of what we're putting forward and incorporate that in terms of what we have to confront the pandemic moving forward. First, the issue of the wage subsidy, something that for the moment is not accessible for a lot of small and medium-sized businesses as well as NGOs, nonprofit organizations, because of the 30% level that in loss of business or revenue that the government has put into place. It means for so many businesses and so many NGOs, they simply can't access the wage subsidy. Gord Johns and myself wrote to the government a few weeks ago, and what we have proposed is that the government have a sliding scale. That would mean that even a business or NGO that lost 20% of its income would still be able to access the wage subsidy. This would be important in getting Canadians back to work and would allow a whole range of small and medium-sized businesses as well as the nonprofit sector to access the wage subsidy. Secondly, people with disabilities. These are the Canadians that are often the poorest of the poor. Half of Canadians who have to go to food banks to make ends meet are Canadians with disabilities.
And half of Canadians who are homeless are Canadians with disabilities as well. It is, I think, tragic that after 4 months of this pandemic, that people with disabilities in this country have not had 1 cent yet to help them in their supports with all of the increased costs of this pandemic. Now, just in comparison, the banking sector has received about $750 billion, $750 billion in supports. And yet people with disabilities struggling to put food on the table, struggling to keep a roof over their head, have not received 1 cent yet. And we continue to push the government, as Jagmeet Singh has said so eloquently, so that everybody who has a disability in this country receives supports. The disability tax credit proposal that the government floated a few weeks ago was unacceptable because for the disability tax credit, it tends to be people with disabilities who have a taxable income. The poorest of the poor were not targeted by this program, and they need to be. And so we continue to press the government to make sure that all people with disabilities are included. And we also believe the government has to take action on revenues, on income. What we have seen in this country is an erosion of the opposite of a fair tax system, the erosion of a tax system that actually has everybody pay according to what they earn. We have had the Parliamentary Budgetary Officer indicate that over $25 billion a year is lost to overseas tax havens. Action needs to be taken. And the CRA a few weeks ago threw up its hands, saying that it didn't have the tools to actually take on overseas tax havens and prosecute massive tax evaders. We have also proposed, and Jagmeet Singh proposed in the last federal election campaign, that we put in place a wealth tax for the ultra-rich in this country. The Parliamentary Budgetary Officer indicated a few weeks ago that the increase in concentration of wealth in this country is actually twice what we previously projected. What that means is the top 1% of Canadians have as much wealth as the bottom 80% of Canadians. The putting into place a wealth tax makes good sense because what it does is it provides for the resources that we need for services, both keeping and enhancing services in this country. And this allows all of us, all Canadians, to come through this pandemic. We need to build a strategy that makes sure that everybody matters in this country and no one is left behind. The best way to do that is to tackle the issue of the loss of income that the federal government has experienced through progressive tax changes over time that have led to the most regressive tax system, arguably, in the industrialized world. And so we have been pitching and pushing Mr. Morneau and the government to take action on the income side so that we can preserve and enhance services that all Canadians need. So those are what we've been laying out for weeks, and I'm now open to any questions or comments you may have. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Nous allons commencer la période de questions, commençant par 3 questions au téléphone, suivies de questions dans la salle. Un petit rappel que nous utilisons la formule une question suivie. We'll now go to question period, starting with questions on the phone, 3 questions on the phone and followed by questions in the room. 1 question, 1 follow-up per reporters. Operator, do we have our first question? Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Si vous pouvez appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. The first question, la première question est de Raymond Filion, TVA. À vous la parole. Votre ligne est ouverte. Your line is open. Merci. Bonjour, M. Julian. Question sur un autre sujet. La frontière canado-américaine qui est fermée jusqu'au 21 juillet aux déplacements non essentiels. Est-ce que, selon vous, cette fermeture doit être prolongée? Mais je pense que tout le monde voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis présentement. C'est extrêmement inquiétant le nombre des nouveaux cas qu'on voit, surtout dans l'ouest des États-Unis, mais aussi dans le sud. La deuxième vague est encore pire que la première vague. Alors, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait ouvrir la frontière, étant donné que les États-Unis sont maintenant dans une pire circonstance qu'ils étaient quand on a fermé la frontière la première fois. C'est malheureux, mais je pense que ça va être nécessaire de continuer d'évaluer ça, mais on espère bien que les choses vont changer aux États-Unis. Pour l'instant, on ne voit pas du tout que ça change pour le positif.
qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça change de plus en plus pour les négatifs à travers les États-Unis et dans plusieurs États qui n'ont pas été touchés jusqu'à maintenant. On voit maintenant qu'un vague des cas du pandémie commence à s'augmenter sans cesse. Alors, je pense qu'on peut tirer des conclusions. Pour l'instant, ce serait impossible d'ouvrir la frontière à ces voyages parce que ça risque de laisser le Canada dans la même situation qu'on voit dans certaines parties des États-Unis. Il y a certaines provinces dans l'Ouest, me dit-on, qui souhaitent une réouverture partielle sous certaines conditions, peut-être le principe des bulles, là, parce que leurs voisins immédiats, semble-t-il, ça va bien aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y en est de la Colombie-Britannique? Est-ce que la Colombie-Britannique est sur la même longueur d'onde que vous, souhaite une fermeture prolongée? Moi, je dirais que oui. Le gouvernement en Colombie-Britannique a super bien fait leur travail. Comme vous savez, on a été les premiers touchés par la pandémie. À une certaine époque, on avait presque 90% des cas canadiens de COVID-19. Et là, par la suite, avec les fermetures et une discipline qu'on avait à travers la Colombie-Britannique, on a réussi de diminuer ça. Et maintenant, on est jusqu'à quelques pourcentages des cas au niveau canadien. Alors, je pense pour les Britanno-Colombiens, on veut être très sage là-dessus et on veut regarder avec beaucoup de prudence chaque étape. C'est ça qu'on fait. Le premier ministre John Horgan et l'ensemble du gouvernement en Colombie-Britannique fait un excellent travail et on ne veut pas risquer qu'on a une deuxième vague chez nous. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. La prochaine question, the next question is from Catherine Lévesque, la presse canadienne. Please go ahead, your line is open. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, M. Julian. J'aimerais revenir sur l'aide aux handicapés. Comme vous savez, il y a le projet de loi C-17 qui a été déposé il y a un mois environ. Depuis, on n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce projet de loi sera débattu ou est-ce que le gouvernement songe à peut-être adopter l'aide aux handicapés à part cet été? Et c'est une super bonne question. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas choisi de remanier ce projet de loi. Le projet de loi n'est pas le problème, mais le cadre réglementaire que le gouvernement voulait mettre autour de ce projet de loi est problématique. Comme vous vous souvenez, le projet de loi faisait en sorte que Revenu Canada pourrait aller chercher les données pour être certain de donner les bénéfices de l'allocation d'urgence à les personnes handicapées qui recevaient un crédit d'impôt pour les personnes handicapées. On sait que c'est rien que 40% des gens qui ont un handicap sévère au Canada. Et pour les bonnes raisons que souvent, le crédit d'impôt pour les personnes handicapées est complexe. Souvent, les gens sont obligés à payer leur médecin, de remplir tous les formulaires autour de ce crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Et puisque c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable, il n'y aura pas de bénéfice non plus. C'est pour ça qu'il y a juste 40% des personnes handicapées qui reçoivent le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Et alors, pour nous, on essaie de convaincre le gouvernement d'élargir cette allocation d'urgence à toutes les personnes handicapées au pays. Et le gouvernement a accès à travers Revenu Canada à tous les gens qui reçoivent des allocations pour les personnes handicapées, soit au niveau provincial, au niveau du Québec, au niveau national. Alors, les données sont là. On espère bien que le gouvernement va élargir cette chambre pour l'allocation pour toutes les personnes handicapées. Pour l'instant, le temps presse toujours pour un aspect de ce projet 17 et 18 qui est la limitation de temps. Alors, on espère bien que le gouvernement va agir. Je pense que ça va être nécessaire de remanier un projet de loi à un moment donné, bientôt. Alors, on continue à pousser le gouvernement à faire qu'est-ce qu'on trouve est juste, et ça, c'est d'ouvrir l'allocation d'urgence à toutes les personnes handicapées au pays. Donc,
on parle d'un tout autre projet de loi, si je comprends bien. C17, c'est fini. Et mon autre question, en fait, c'était vraiment sur vos attentes pour demain. Je me demandais qu'est-ce que le gouvernement devrait faire avec les programmes existants. Vous avez parlé de la subvention salariale qui devrait être élargie, mais qu'est-ce que le gouvernement devrait faire avec la PCU? Et comment est-ce qu'on fait pour rembourser ce déficit-là vraiment qui s'annonce immense? Oui, vous avez parlé de la lutte contre les paradis fiscaux, de la taxe sur les ultra-riches, mais visiblement, ce ne sera pas assez là, pour rembourser. Là, on s'en va vers le 300 milliards de dollars. Donc, peut-être revenir sur qu'est-ce que vous souhaitez voir pour la PCU et comment est-ce qu'on est supposé rembourser ce montant? Mais d'abord, pour le PCU, qu'est-ce qu'on a proposé il y a quelques semaines, c'est que ça soit prolongé jusqu'à la fin de l'été. Et c'était une condition de vote sur notre condition pour voter confiance dans le gouvernement il y a quelques semaines. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait voir demain? C'est un peu la carte routière de qu'est-ce qui se passe. On est en pleine pandémie. On voit aux États-Unis que la deuxième vague est encore pire que la première. Et vraisemblablement, ils vont en avoir une troisième vague, peut-être une quatrième vague au cours de cette année. J'espère que non, mais je pense de façon réaliste, c'est là où on est. Alors, on veut voir comment le gouvernement va naviguer à partir de la fin de l'été au niveau de la subvention salariale, au niveau de la PCU, au niveau de toutes ces prestations qui fait en sorte que les gens puissent mettre la nourriture sur la table et garder un toit sur leur tête et la tête de leur famille. Alors, c'est ça qu'on aimerait voir demain. C'est quoi la carte routière à partir de maintenant? On sait jusqu'à quel point on a des dépenses, mais maintenant, il faut continuer d'avoir des bénéfices pour qu'on soit certain que personne n'est laissé pour compte. Et en même temps, il faut regarder à long terme comment on va ajuster nos ressources. Et c'est pour cette raison-là qu'on propose de mettre fin à ces paradis fiscaux, de donner les pouvoirs à Revenu Canada, mais aussi de mettre en place une taxe sur la richesse pour les ultra-riches. Maintenant, est-ce que ça va faire une sorte qu'on paye toutes ces dépenses à l'intérieur d'une année? Si on parle de 35 ou 40 milliards de dollars, non, mais sur une période de 5 ans, oui. Effectivement, d'aller chercher ces ressources-là, ça fait en sorte qu'à moyen terme, le gouvernement fédéral peut continuer à investir dans les services et aussi faire en sorte que le déficit ne soit pas extrêmement énorme. Alors, pour nous, au lieu de couper des services, ce qui est préconisé par certains, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est d'aller chercher ces ressources-là pour qu'on puisse mettre en place un cadre financier stable et faire en sorte qu'on peut avoir des services et améliorer les services dans les années à venir. C'est ça, cette vision-là, c'est ça qu'on espère voir demain. Operator, next question. Thank you. Merci. La prochaine question. The next question is from Cormac McSweeney, City News. Please go ahead. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Yes, hello, Mr. Julian. I'm just wondering, when we get this economic snapshot from the federal government, the PBO has already estimated that the federal deficit could be upwards of $250 billion. Do you have an estimate of what you're expecting at all in terms of the federal deficit? And how much larger does your party think it should go in the months ahead as you look to see more support programs expanded? Well, I think to be fair thanks for your question, fair to the government has kept us up to date. We've basically had weekly meetings with the Finance Minister, either as finance critics or with the Finance Committee. So the deficit figures and the cost of programs is not a surprise. We know that from the regular biweekly reports that we're getting. The question is, how do we tackle this situation? And that's where we would expect that the government would take these initiatives to build in new income, new revenues that the federal government has basically abdicated over the last few decades. I mean, coming out of the Second World War, we were able to generate enormous economic activity and pay down the deficit because the federal government was getting investments from what was a fair tax system
and what was a much more rigorous financial framework. Now what we're seeing is a government that allows $25 billion, and that's a conservative estimate from the PBO, to leave this country. These are tax revenues that leave this country every year. And we have not put in place, despite this marked and sharp increase in concentration of wealth, any sort of tax on the ultra wealthy, the way other countries have, like Norway and Switzerland. So it's tackling the overall financial situation of the country and also the overall financial situation of Canadian families by putting in place investments that will make a difference in services and make a difference in quality of life, and also allow us to provide the supports and the financial wherewithal to pay for them. That's what we're hoping to see tomorrow, a shift in the government from what has been over the last few decades under both Liberal and Conservative governments, to be fair, an erosion of a fair tax system, an elimination of that, and allowing Canada's very wealthy to take their money overseas rather than paying their fair share of income taxes. And it's the same with some of Canada's most profitable corporations. So we need to rectify that. This is a pandemic, it's all hands on deck, and the way to start is by tackling that revenue side. I will mention one more thing. This is important. The concentration of wealth that was revealed by the PBO's report 2 weeks ago takes us back to a previous time that I don't think anyone would want to emulate, 1929, which was just on the eve of the Great Depression. We had that level of concentration of wealth at that time. In Canadian history, when the federal government has closed tax loopholes and has had the ability to invest, we've seen the quality of life of Canadians increase, and we've seen economic activity generated. Where we see concentration of wealth and a porous tax system, as we have now, we've seen a deterioration in the quality of life of Canadians. And Canadian families, even coming into this pandemic, were carrying the largest levels of family debt in the industrialized world. So we need to look at new ways of doing things that are smarter ways of doing things. And that's why over the last few weeks, Jagmeet Singh and the NDP caucus have been proposing a much smarter approach to dealing with the pandemic and the rebuilding that will happen afterwards. And keeping with the PBO, I'm just wondering if I could get your response to his report today, because your party has talked a lot about a universal basic income, and he released a report today talking about a guaranteed basic income through this pandemic from October to March, and the cost could be just above $98 billion, although some of that could be offset if the basic income replaces some of the current assistance programs. What's your take on the cost of this program? Do you think the federal government should be moving towards a basic income instead of the sort of piecemeal different support programs that they currently have? Well, what we said from the very beginning, and you'll recall, Jagmeet, I think, was in this room when he said we need to make sure that there is an emergency benefit available to everyone who needs it. And ultimately, what the PBO calculated today is that would cost less than the more complicated approach that the government has taken. And so I think that what the PBO report does is justify the approach that Jagmeet laid out at that time and what the NDP caucus has laid out at that time. It makes more sense to make sure that everybody who needs the benefit can actually get it, than the government's approach that they've taken. And yes, the NDP, because it's a minority government, has been able to force a broadening of CERB and other programs. But the reality is, had they taken our advice in the very beginning, ultimately more people would have been helped, and it would have cost us Canadians less. We'll now take one question from the room before going back to the phone. Hey, Marika Walsh with the Globe Mail. I'm hoping I can sneak in a third question since nobody else is here, but I don't think anybody will fight me on that. I'm wondering on the Finance Committee today, if you could speak to exactly what you're calling for with the We Charity documents, and whether you have already rallied support from the opposition parties. Well, first off, what we're seeking is answers. There's been a lot of contradiction around how this was laid out in my riding and in
other ridings across the country, the number of Canada summer jobs has actually been reduced at a time of pandemic and at a time when you would expect more supports to go to students, not less. And so in this framework, we've had some very confusing and contradictory information. What we're endeavoring to do today is get to the bottom of it. That's what the Finance Committee has been charged with, making sure during COVID-19 that all COVID-related spending is scrutinized. And given all the contradictions around timelines, it's very unclear exactly what happened. Our expectation is that supports go directly to help people. In this case, it's unclear whether this went to cabinet or not, whether it went through the public service or not. There's a lot of contradictory information, a lot of unanswered questions. What we're hoping today is that Finance will agree that we need to get the documentation to actually ascertain what happened. And for the House tomorrow, when you're looking at the recovery and sort of the return to work, what role or will you be calling for the federal government to be playing any role in the return to school and daycare so that parents, primarily women, can also return to work? And will you tie any of your support for the government tomorrow to more transparency on the We Charity contract? Thank you for those questions. First off, our concerns, our major concerns are what we raised today. And so that is what our expectations are of the government. Finance Committee will make its decision this afternoon, and we're endeavoring to get answers. But that's, at this stage, what we're looking for is answers. And so is the Globe and Mail. So we're going in the same direction. As far as what you identified, which is what happens in September with schools, also the issue, the lack of having a national childcare program, I think is being keenly felt by parents right across this country right now. And something that we called for in the last election campaign and the election campaign before that, we believe that we need to put in place national childcare that would assist parents not only now, but coming out of the pandemic as well. And that is something that continues to be something that we raise with the government, as well as civil society groups across this country are calling for the same thing. That's why we get back to the revenue side. The idea that we simply restrict certain services in this country, that one of the big priorities must be maintaining overseas tax havens, and we'll spend $25 billion on that. We won't put a tax on the ultra-rich, despite the fact that the PBO will come out tomorrow with its revised estimate of what that will be. But even in the previous numbers are $6 to $8 billion a year. Those are the kinds of resources that can lead to investments that really make a difference in people's quality of life. And national childcare would make a difference for our nation's kids, but also for parents and families right across this country. And we'll continue to press for that. Thank you. We'll go back. We'll go back to the phone operator. Do we have more questions? Once again, please press star 1 on the téléphone keypad. If you have a question, de nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. There are no questions registered at this time. Back over to the floor. Erica, do you want to? Yeah. I'll allow the third question. Can you just go back to schools in September? I know it's a provincial issue, but we've seen the feds weigh in on many other things during the pandemic. Do you think they have a role in ensuring that all kids can get back to school full time in the fall in order to ensure parents can get back to work? Well, I think this is something that has to be done cooperatively with the provinces, of course. And a lot will depend on where we're at. One of the things I think we've all lived through over the last few months is that we can't predict what next week or next month will be. What will be the situation? In all parts of the country, we'll be looking at a lower curve. Does the federal government have a role to play in supporting parents? Undoubtedly.
Are we going to see a second wave or a third wave? I certainly hope not, but that would mean a difference. Do we want kids to be in a tight school environment at a time when there's a second wave? So it's a very valid question you're asking. I don't think anyone could answer it today. But I do think, and we believe firmly, that the federal government needs to be playing a role in supporting families right across this country. And if we take care of families, whether that's family income through an emergency benefit, making sure that the wage subsidy is paid so more people can get back to work, but hopefully in many cases working from home, that if the supports are put into place, then that is the best case scenario. And hopefully, we will be in a situation in September where schools are not considered a risk. But at this point, very difficult to say. And I think it's just part of what the federal government should be evaluating as we go forward. Yeah. Merci. Thank you. Ceci met fin à la conférence de presse. This concludes the press conference. Thanks. Merci beaucoup.